J'ai reçu ce jour votre réponse négative. I received your negative response today. J'ai reçu, recevoir verb. J'ai reçu votre réponse négative. J'ai reçu ce jour votre réponse négative. I received your negative response today, and I'm taken aback by the reason. Je suis interloqué. Répétez après moi. Je suis interloqué. Yes, I'm we taken, gentle. yes, I'm taken aback par les raisons, by the reason, raison. Invoqué pour justifier. Justifier. It means you have to, it, par les raisons, by the reason is to given to justify this refusal. Now, par exemple, mademoiselle et madame, you write a letter of complaint, but response is negative and they decline your request. Why? You will say, j'ai reçu ce jour votre response négative, réponse négative. J'ai reçu E aigu, and over here we have a say the E. J'ai reçu ce jour votre réponse négative et je suis interloqué par les raisons invoquées pour justifier ce refus. In whole sentence, you're trying to say is, I received your this day your negative response, and I'm taken it aback by the reason. You have to tell me, you have to justify me, invoquer pour justifier ce refus. You have to given to justify the refusal. C'est clair. Why? Now, par exemple, vous avez acheté l'appartement. You have purchased an apartment. कुछ टाइप का लेटर राइटिंग फॉर्म इस टाइप का राइटिंग लाइक vous avez acheté un appartement et dans votre salle de bain, in your salle de bain, in your bathroom, il y a fuite d'eau. There is a leakage of the water. Then you write a complaint, quoi? You will say, je tenais à vous faire part de mon indignation et apporter à votre connaissance les faits suivants. Then you will say the fact following. J'ai acheté l'appartement et il y a beaucoup de filles dans la salle de bain. Ok, j'ai passé beaucoup de problèmes. C'est clair, c'est comme ça. You can write like this. C'est clair, why? Oui. Okay. C'est clair. It is not you will Oui. start like immediately. Oh, j'ai acheté un appartement, il y a filles dans la salle de bain, j'ai passé beaucoup de problèmes. No. You can say this, but sense would be like je tenais à... C'est clair. Why? C'est clair. Tell me yes and no, mademoiselle et madame. Oui. But sir, what's the format for writing a letter? Like in the beginning, we have to write this address and all. Sorry, I didn't get this. What? The format for writing the letters, like we have to write the address of the to whom we are writing and our name and all. No, no. That's fine. I'm just giving you techniques. Oh, okay. Why? C'est clair. It is not, this is Okay. writing a letter. This is a... Now, for example, see here, it is very simple. Your... to whom we are writing, say bien. मैं, for example, you write a email for your complaint. Rédiger. Okay. A courrier. C'est clair. Oui. C'est Okay. votre, Yes. c'est votre faire rédiger, technique de rédiger. Clair. So, Okay. abhi we are following the techniques. Why? Clair. Yes. Okay. And it will hardly take 2 minutes when I will explain to you ki, to whom you write, and it is on the top. You are Okay. writing, it is on the left, right. So it's very simple. I will explain to you. Why? But the Okay. first, the main concern is your rédiger. C'est clair. Why? And that hardly Okay. matters because whenever you write an email,
So that hardly matter about these type of things. The matter is your this. Say Claire. Why? Yes, yes. Claire. So now, Okay. for example, vous achetez, vous avez acheté un appartement et il y a there's a water leakage with d'eau. So can you say like this? Je m'oppose à totalement. Je disapprove totalement. What you're disapproving? ठीक है? I cannot accept that water leakage. So do, free do, basically. Say Claire. Why? Okay. Say Claire. And you will say, but, आप बोलोगे, la situation est indignée. The situation is very saddest and indignée. Very saddest when j'ai reçu votre réponse négative, when I received your negative response. Et je suis interloqué par des raisons and I am totally taken aback by the reason. Mother taken aback is I'm just taken aback. Je suis interloqué par des raisons and okay, you justify for your refusal statement. Say Claire. Why? Say Claire. We. Now, sometimes there's a format wherein you have to go for legal in your writing techniques. Say Claire. Now you'll say, अगर आप नहीं करोगे इसको सही तो ठीक है, I will go legal. Right? So you'll say, Okay. je vous rappelle, ये techniques हैं. Claire, mademoiselle et madame, I Okay. understand in a very initial stage, but yeah, this is a technique of your to fat and tough. Say Claire. Yeah. These are writing skills. Why? Je vous rappelle que que vous êtes, répétez après moi. Okay, let me save the previous recording, yeah? Please give me 1 minute. Why? Okay. Let me save it. Give me 1 minute, right? Donnez-moi 1 minute. D'accord? Why? Yeah. सेशन हैवी तो नहीं हो रहा आपको आज का? No, sir, it's okay. Okay. It is interesting or boring? Mm, not boring because like we are changing the pattern and we're learning new things. That's good. Okay, all right. C'est très bien. Je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation, dans l'obligation de faire l'obligation légale, l'obligation légale de faire effectuer des réparations. I'm saying over here, je vous rappelle, répétez après moi s'il vous plaît. Je vous rappelle, répétez après moi, repeat it please. Je vous rappelle, Je vous rappelle I que remind you. vous êtes. Je vous rappelle, it's my verb to remind, rappeler. That it's obligatory. Rappeler, répétez après moi. Oui, Rappelle. je rappelle, je me rappelle. Je me Rappeler. rappelle. Je vous rappelle, I remind you. Rappeler, c'est clair. Ouais? So, je Okay, vous yes. rappelle que vous êtes dans l'obligation légale. C'est clair. Ouais? I'm saying, let me remind you, c'est pas de grave. J'ai reçu votre réponse négative, mais je vous rappelle, let me remind you. Je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation légale that
You are legally obliged over here. If I will say you're legally obliged over here, l'obligation, obligation, c'est clair. Oui. De faire effectuer des réparations, have repairs carried for, effectuer, has repairs carried out, that you have to do with these repairs. C'est clair. Now, par exemple, Madame Chitra, vous avez le sujet comme vous avez acheté un appartement et vous rédigez une réclamation. Hein? Réclamation, pardon, réclamation. Et votre plainte, votre complaint. That's what you will say. You can use the same technique and you will say, let me remind you, okay, that's fine. And over here, there's one line more, like vous avez reçu le réponse négative. La réponse négative et vous devez corriger. You have to, vous devez rédiger. Why? Vous devez écrire. Why? So, okay, that's fine. Let me remind you. Je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation légale de faire effectuer that you are in the legal obligation that you have to do this type of reparation, repair. C'est clair. Tell me yes and no. Oui. C'est bon. Why? C'est clair. Tell me yes and no. Now you will say again. Vous êtes en effet. Vous êtes en effet dans l'obligation. Répétez après moi. Dans l'obligation. Dans l'obligation. Vous êtes en effet dans l'obligation de Vous êtes en fait dans l'obligation de respecter les conditions. Les conditions. C'est clair. Vous êtes en effet dans l'obligation de respecter les conditions du contrat. Du contrat passé entre nous. Mademoiselle, it's very important. Vous êtes en effet dans l'obligation. You are, in fact, in the obligation, l'obligation that you have to respect, de respecter les conditions du contrat. You have to respect the condition of our contract between us, which is already passé entre nous. C'est clair. Tell me yes and no. Oui. Why? Oui, ok. C'est clair. C'est clair. No. Then you will say, en conséquence, en conséquence, ouais, je vous demande, je vous demande, en conséquence, je vous demande de faire, en conséquence, je vous demande de faire le nécessaire, le nécessaire, ouais, pour, then again you have whatever your complaint would be. So I'm saying over here, en conséquence. Why? In the consequence. C'est clair. Therefore, en conséquence, therefore, basically, je vous demande, I ask you to what is necessary for, and again you have your sujet, whatever your complaint would be. Therefore, I request you to make some necessary steps, you can say, pour faire les démarches à effectuer, you can say. Demander de faire les démarches
nécessaire. You can say like this. Therefore, I request you to make some necessary steps. Démarches nécessaires. Why? Say Claire, tell me yes and no. Oui. Mademoiselle, madame, is it clear to you? Yes. Say Claire, say Claire. You can use, I'm giving you some techniques. You can use this technique, which is very important. Very, very important. Okay. You can say, dans ces conditions, dans ces conditions claires, dans ces conditions, je vous serai reconnaissant. Je vous, very important, je vous serai reconnaissant. Very, very important, mademoiselle et madame, reconnaissant. Dans ces conditions, je vous serai reconnaissant de prendre, ouais, des mesures, de prendre des mesures dans le plus bref délai. Very important. Dans les plus bref délai. Very, very important. Very important. Now, répétez après moi, mademoiselle. Dans ces conditions, repeat it, please. Dans ces conditions, I'm saying, under under these conditions, I would be grateful. I would be grateful. I would say in French, je vous serai reconnaissant. Répétez après moi. Je vous serai reconnaissant. That I would be grateful to you. C'est clair? Why? So I would be, because obviously évidemment vous devez appliquer, vous devez utiliser ce type de technique dans votre rédigé, dans votre écrit. C'est clair, dans votre écriture. Something dans ce condition, je vous serai reconnaissant. I would be grateful if you would the prendre, if you take the measure. You know, measure is your measures. What is measure? Measures your steps. Measure as soon as possible is we call as dans le plus bref délai. As soon as possible in the brief details. Répétez après moi. C'est clair, mademoiselle et madame. Is it clear to you? What is this? Oui. Dans ces conditions, I'm saying in this condition, I would be grateful. Now, par exemple, il refuse, votre courrier de réclamation and he will say, ok, c'est bien, mais dans ces conditions, je vous serai reconnaissant. In this condition, I will be grateful. De prendre des mesures dans le plus bref délai, to take the steps as soon as possible. C'est clair. Tell me yes or no. C'est clair. Oui. Tell me yes or no. Why? Mm-hmm. Tell Oui. me why, Ruchika? Yes. Claire? Oui, sir. Yeah. So basically, say what technique. Now, I will give you one task which you have to submit. There can be a water complaint, or sorry, water leakage complaint, which we call as FIDO, you know, FIDO. Why? Okay, I will write it down. You purchase an apartment. Vous avez acheté un appartement, but there is a water leakage. I will explain to you. You will say, okay, like you will say, I purchased an apartment, uh, okay, and I'm very sad about the situation of this water leakage. I told you a lot of times
but no action has been taken. Why? Say Claire. So you can say like this. First, you will use the regular. Je tenais à vous faire part. I'm holding my very saddest point. The mot ne de nation and to make you to bring in your knowledge. Et apporter à votre connaissance les faits suivants. The fact following fui do mon appartement. Do mon appartement. Claire, in my apartment. C'est Claire. Phil say, il y a un grand problème. Ce problème est devenu de mal en pire. Can you say like this? Tell me yes or no. Oui. We already have done those type of oral. And vous avez, okay. And nous avons consacré. We have spent beaucoup de temps dans cette règle, dans ce type de phrase. Then we say, this problem for in my house, à ma maison, ce problème se tient au tête de liste. This is something like a very big problem in my house. Say Claire. Why? Tell me yes and no. Oui. Why? Then we'll say avec étonnement, very surprised. Et contrariété que j'ai constaté que, then I have just noticed that. फिर मैंने आपको उसका मेल भेजा है, आपने रिप्लाई नेगेटिव किया है. अगर आप नहीं करोगे तो मैं लीगल जाऊंगी. से क्लियर. नाउ एक और आप चीज इसमें करो. वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव, you can use in any topic. C'est une honte que. आप बोलोगे it is very shameful. C'est une honte que. It is very shameful कि मैंने अभी लिया है अपार्टमेंट. Just now I have purchased. C'est une honte que. Okay. C'est clair. It is very D. shameful. आगे you can make your own online. C'est clair. Tell me yes and no. Okay. Yes. Why? Why? Oh. So can you submit your project in the WhatsApp group Yeah. with your writing and with your oral also? And kindly share in Okay. the WhatsApp. Yes. Claire, Sorry. kindly share in the WhatsApp group. We have, intensive B1 group which we have made it, Yeah. right? Okay. Because so that, I will come sometime. I did not check the message. I will just go in the groups. Say Claire, why? Okay. So your time starts now, and please submit your project. Why? Okay. Why Ruchika? Oui. Why Jashan? Yes. Ebo. Chitra? Why? So recall every points because I will give you a lot of reg of every demo. I'm telling you that the reality, if these regulations you will come to know how to make it, it means your accuracy will be very strong. Don't you think so? Yeah, I am very grateful to Javu Serena Coniston. Don't you think so? Tell me yes and no. Tell me yes and no. Uh, yes. Chalo, paragraph. Please submit your project. Why? I'm just waiting. Okay. Why? Yes. Okay. Okay. All right, Ruchika, Jashan, Chitra. Why? Yes, it's okay. I'll submit it very soon, like in some Okay. time. I want to stretch this, obviously, but I'm thinking it should not get very much heavy for you. Tell me. Yes. Chalo, submit your project, then I will come to For know. me, it's good. Thank Okay. you so much. Okay, so I can give you a lot of regular also if you want. That's not a problem for me. May I? Um, But I want first you have to understand these regular because we have yes, exactly. reg Like if we'll submit the topic today, and you can give us more things so that we can add it on that if we are missing anything. yeah. So first you want to submit your project. Yes. Okay, submit it out and let me know. Why? Okay. Okay. Why? Oui. All right.
I'm just waiting. Send it back to